I thank you for your kind attention for God and my country. Abana Kampala muli mutya. Mujebale emirimu. Mukuluka olutabalo. Naye olutabalo tukyagenda mu maaso tukyalinayo okulonda okw'aba LCs. Her Excellency the Vice President, Vice President wa Uganda, the Right Honorable Speaker, Speaker of Parliament, His Lordship the Chief Justice, His Lordship Saabalamuzi wa Uganda, and all the other leaders, n'abakulembeze mwenna, and all the wananchi. n'abantu mwenna. First of all, I thank God for having seen us through this big exercise of the elections. Okusookera ddala muzeeyi yeebaza Katonda olw'okutuyisa mu kulonda kuno okuwedde. Secondly, I salute all the Ugandans for participating in the elections. Ekyokubiri yeebaza bannayuganda bonna okujjumbira era okwenyigira mu kulonda kuno. Thirdly, I thank all the NRM members for supporting the NRM and its flag bearers. Ekyokusatu yeebaza bamemba b'NRM bonna okuwagira NRM ate n'abo abakwata bendera z'NRM. Now, there was a man in Ankole area, his name was Nshoninche. Omuntu atalina nsonyi, no shame. Mu kitundu kya Nkole yaliyo omusajja omu ng'erinnya lye ye Nshoninche nga kitegeeza kaggwa ensonyi. Not embarrassed to say wrong things. Nti ye taswala kwogera bikyamu. Now you have been hearing people saying that NRM has done nothing. Today there was a paper called Monitor, which had a headline that no change in 40 years. Mubadde muwulira abantu abamu abaga nti NRM terina kyekoze, era waliwo olupapula olwa Monitor olwaleero omutwe gwabwe omukulu gubadde gugamba nti tewali kituukiddwako, tewaliwo kyanjawulo mu myaka 4. Now, I will show you here. You know, I am a film shower. I use films now. I don't talk so much. Muzeeyi agenda kutulaga maaso ku lutimbe, ennaku zino akozesa firimu okulaga bwino nga bwali. Now the economy of Uganda has recovered and gone through 5 phases. Ebyenfuna bya Uganda bikyuse kinene nnyo era biyise mitendera 5. First of all, minimum economic recovery. Okusookera ddala waliwo entandikwa Okudda engulu. Ebyenfuna bya Uganda okudda engulu. Kubanga ebyenfuna bya Uganda byali bizirise, kati NRM n'ebizza engulu. Ebyenfuna nga bwe muwulidde nti byali bizirise, NRM yatandika na kubizza ngulu. Then expansion of the small colonial economy which we had after it had recovered. Ekyaddako kwe kugaziya ebyenfuna nga bwe byali abafuzi b'amatwale nga bwe baabireka nga bitono ddala ng'ebyenfuna wafunda naye NRM n'ebigaziya. Naye n'akakatono Aminyi yali akasaanyizaawo. Nti n'ebyo ebitono ddala abafuzi b'amatwale
baalekawo Amini yali abisaanyizaawo. So we brought back that small economy and expanded it. N'olwekyo ebyo ebyenfuna ebitono ddala byakomezebwawo ate ne bigaziizibwa. Then we diversified the economy. Ate ne twongeramu bingi mu economy mu byenfuna byaffe ne twongeramu ebirala bingi ebipya. Then adding value to the raw materials. Ne tugatta omutindo ku bintu ebifulumizibwa. And now finally we are in the knowledge economy of automobiles and computers and so on. Kati tukola ebintu ebyebbeeyi ddala nga amamotoka, kompyuta n'ebintu ebirala. These are the 5 phases of the recovery and expansion and transformation of the economy of Uganda. Egyo gy'emitendera etaano okuviira ddala kukuza engulu, okugaziya ate n'okuleeta ebipya n'okwongerera ddala amaanyi mu byenfuna by'eggwanga lyaffe. N'okuleeta ebyenfuna ebipya ebiyimiridde ku magezi g'omutwe. Ebyenfuna ebipya ebisinziira ku magezi ag'omutwe, obuyiiya. Now I can show you here on the screen samples of the 4 sectors. Kati wano muzeeyi agenda kutulaga ku lutimbe ebimu ku ebyo obubondo obuna. Because the economy of Uganda we are lucky. We have got 4 sectors. Tuli ba mukisa nti tulina mu Uganda obubondo buna obw'ebyenfuna. In other countries they don't have that opportunity. Mu nsi endala ebyo tebiriiyo. Here, let's look at commercial agriculture. Let's see what's happening with commercial agriculture. Kati wano katutunuulire ebyobulimi ebyensimbi. Let's start with sugarcane, we add tea, we add palm oil, we add bananas, coffee, whatever you have, you show us. Katutandike n'ebikajjo, amajaani, emmwanyi n'ebirala ebiriyo. Those are bananas. Uganda is the second biggest producer of bananas in the whole world. Ezo semulabye z'ensuku ezigudde akaleka ate nga Uganda y'emu ku nsi ezisinga okulima ebitooke. Tulage ebirala. Show us the other. Kaba tulage n'ebirala. That's cocoa. That's cocoa now. Show us cocoa. Kati bagenda kutulaga kooko. That is cocoa in Bundubujo. Oyo kooko alimibwa e Bundubujo. Show us the others. Yongera okutulaga ebirala. That is coffee. Ezo zibadde zaakavaako mmwanyi.
Show us palm oil. Tulage ku binazi. I think that is sugar cane. That is sugar cane. Ebyo bikajjo bye mulaba kati. Okoye nganze sinakowa. That's tea now. Owafirima akoye. Please don't show me, show the products. Tolaga kifaananyi kya muzeeyi, laga ebintu ebyo bye twetaaga okulaba. Toa jikoni. Toa jikoni. Omusajja akoye. Kata azukuse. I think that is palm oil. Ebyo bye binazi. Okay. Atenti nga tutulaze ku nti munange. Kale, all that is commercial agriculture. Fisheries, show us fisheries. You don't have fisheries? Ebyo byonna bye mulaba bye byenfuna okulima okw'ebyensimbi, era kati tusobola n'okulaba ku kulima okwoba okulunda ebyennyanja. Now, the second sector, that is sector 1, commercial agriculture. Ako ke kabonda akasooka ak'okulima okw'ebyensimbi. That is fish farming now. Kati awo mulaba okulunda ebyennyanja. The second sector is manufacturing. Akabondo ak'okubiri bye by'amakolero. Let's see the industrial parks. Kati katulabe ebibangirizi by'amakolero. That is, I think, Mbale Industrial Park. Ekyo kye kibangirizi ky'amakolero eky'Embale. Show us more of the industrial parks. Tulage ku bibangirizi ebirala eby'amakolero. That is Namanve now. Kati oyo gwe mulaba ye Namanve. Show us more. Are you tired? Tulage ebibangirizi ebirala. That is where? I can't read it. Which one is that? Ekyo nakyo kibangirizi. I can't read it. Which one is that? Ekyo kibangirizi
That's Mbalala Mukono. Mukono area. Ekibangirizi eky'Embalala wane Mukono. Show us the others. There are industrial parks in all parts. Tulage ebibangirizi ebirala kubanga tulina bingi ebibangirizi by'amakolero mu bitundu ebyenjawulo. That's Kapeka. Ekyo ky'ekyekapeeka. So those are the industrial parks which have come up all in this time. Ebyo by'ebibangirizi by'amakolero ebitondeddwawo mu bbanga lino byonna bize mu kiseera kya NRM. That's why somebody told me that when you go to the supermarkets now, 65% of the products are made in Uganda. Yensonga lwaki omuntu omu yategeeza president nti bw'ogenda mu supermarkets kati ebintu 65 ku buli 100 ebitundibwamu bikolebwa wano mu Uganda. In the past it was 100% imported. Edda byonna byali bisubulwa kuva bweru. So the third sector is services. Akabondo akokusatu bwe buweereza. Hotels, Ng'amahoteri, transport, ebyentambula, tourism, ebyobulambuzi, real estate, ebyokuzimba amayumba. all that is within the services sector. Ebyo byonna biri mu kabondo ak'obuweereza. Let's see examples. Katulabe ku byokulabirako. Abasajja bakoye. Okay, that is tourism. Ebyo bya bulambuzi. One of the services. Bwe bumu ku buweereza. Hotels. Tulina amahoteri. Transport. Ebyentambula. Entertainment. Ebyokusanyusa. Creative art. Abayiiya mu bitusanyusa. And musicians and so on. Abayimbi n'abalala abagwa mu kkowa eryo. All that is in the services sector. You can go in detail of each one. Ebyo byonna bye bituukiddwako mu kabondo ak'obuweereza. There's also real estate. I don't know whether they've got pictures of real estate, of the buildings around Kampala Entebbe area. Waliwo n'ebizimbe oba kye tuyita real estate, ebizimbe ebizimbiddwa mu Kampala wano, Entebbe ne Uganda yonna. Those are... You remember some Idi Amin expelled our Asian citizens. Mujjukira Idi Amin yagoba abayimbi. And confiscated their properties. Era n'awamba n'ebintu byabwe. How many properties were they? How many properties were they? Ebintu ebyo byali bimeka? Only 4,000. Byali 10,000 in the whole of Uganda. Mu Uganda yonna. But if you see the number of properties we have now, kati olwalero bw'otunuulira ebizimbe oba ebintu ebizimbiddwa it is weewuunya. millions Biri of mu properties. bukadde na bukadde. So you wonder why Idi Amin was wasting time on 4,000 miserable properties of the Asians. Weewuunya lwaki Amin yamala obudde ku buntu 10,000 obunya
ng'agoba abayindi. Within those are part of the real estate. Kati omulaba ebizimbe gali kwoleka. By your own people. Nga bannayuganda bennyini be babizimbye. Much better than the miserable properties of the dukas of the Indians. Bisinga n'obuduuka bw'abayindi bwe balina. But within the industries, I forgot the automobile industry. I want you to see the automobile industry. Naye mu makolero omuzeeyi yeerabidde okwogera ku kukola emmotoka era kati ze mulaba ezo ze mmotoka ezikolebwa mu Uganda bus. Those vehicles are made by your own children. Ezo emmotoka zikolebwa baana bammwe bannayuganda. They are called Chira. Bazita Chira. Our name for the Nile. Erinnya lyaffe ery'omugga gwa Chira oba Nile. River Nile. Show us those vehicles. Let's see them more. Katwongere okwetegereza. Show us those vehicles, you sleepy man. Now, recently, our people drove those vehicles from here out South Africa and back. Wano gy'oli abalamu abantu baffe bavuga baasi ezo ze mulaba eza coach okuva wano paka emmanga mu South Africa. Ate ne bakomawo. Now, that is the three sectors: commercial agriculture, manufacturing and artisanship, and services. Obwo bwe bubondo obusatu okuli okulima okw'ebyensimbi, obuweereza, amakolero. Then there is the fourth sector, ICT. Kakati eyokuna akabondo akokuna ke k'ebyuma bikalimagezi. Let's see whether they have some examples. Katulabe oba balina bye tuyinza okulabako. Those are BPO companies. Ezo kampuni ezikozesa ebyuma bikalimagezi. Who are based here and do work for companies in United States or Canada. Kampani ezo nga zikozesa ebyuma bikalimagezi nga ziri wano mu Uganda naye nga zikola emirimu egy'abantu abali e Canada n'ensi endala. So this is big growth, but we are going to grow even more. N'olwekyo eno nkulaakulana ya muggundo ate era tugenda kwongera okukulaakulanira ddala. This year, your oil will start flowing. Omwaka guno amafuta gagenda kuvaayo mu ttaka, gagenda kutandika okufuluma. The people who don't care about Africa wanted to come and grab this oil for others. Abantu abatafaayo ku Africa bali baagala okujja batwale amafuta gano. Those are some of the oil wells. Kati ezo ze zimu ku nzizi ez'amafuta. That one you see there. Olwo lwe mulabaawo luzzi lw'amafuta si mazzi. The water is there behind Lake Albert, but the oil is on the big. Emabega waalwo w'oluzzi lw'amafuta mulaba ennyanja Muttanzige oba gye tuyita Lake Albert. I don't know whether they have got other pictures of the pipeline and all that. Do you have? Muzeeyi ayagala kulaba oba balina ebifaananyi ebirala ebya payipu etwala amafuta. So, if they get them, they will bring them. Bwe banaabifuna bajja kuba babiteerako. Now, the economy is moving very fast. Ebyenfuna biri ku speedi ya yiriyiri. We are growing at 7% now. Bikula ku bitundu 7 ku kikumi we twogerera wano. With the oil, we are going to go into double digits. Bwe tunaafuna amafuta bwe ganaatandika
ate awo tujja kuba tugenze mu nnyukuta 2 oba nga tusoba mu 10. But there are still groups of our population who are outside the money economy. Naye era waliwo bannayuganda abakyali ebweru w'ebyenfuna eby'essente. These are the ones who are in poverty. Bano be bakyali mu bwavu. From the colonial times, okuva mu bufuzi bw'amatwale, we had a small group of our people in the money economy. twalina abantu batono nnyo abaali mu byenfuna eby'okukola ssente. At independence, the figure they gave me were 9% were in the money economy. We twafunira obwetwaze baali ebitundu 9 ku 100. Now, when we came after stabilizing the country, NRM bwe yajja nga bwe twamala okuleeta obutebenkevu mu ggwanga, and when we checked, we found that still a small number of the people were in the money economy. The majority were outside the money economy. bwe baakebera era ne basanga nga bannayuganda abali mu kukola ssente baali batono. That's why we started all these programs in Tandikwa, NADZ, all those programs. Yensonga lwaki baatandikawo programs ezo nga entandikwa, NADS n'ebirala. Where we would give either grants or soft loans to families to get into the money economy. We baweeranga abantu olusi nga ssente za kwewola kibanja mpola oba okubawa obuwi babeeko bye bakola bayingire mu kukola ssente. But when I checked in 2013, only 32% of the people of the homes were in the money economy, 68% were outside the money economy. Muzeeyi we yakebera mu 2013 n'akizuula nti abantu 33 ku 100 amaka 33 ku buli 100 ge gali mu kukola ssente. 32 32 ku buli 100 ge gali mu kukola ssente nga 68 ku 100 baali tebannaba kuyingira bakola lubuto lwokka, nga bakolera lubuto lwokka, working only for the stomach. nga bakolerera kulya buli. That's when we involved the army. Awo we twateeramu amagye. And the army went around distributing seedlings. Amagye ne gatambula ne gabuna wonna nga gagaba ensigo. And when we checked, 61% were in the money economy. When we checked in 2019, 61% were in the money economy, but 39% were still outside the money economy. Mu 2019 bwe baddamu okukebera ng'abantu amaka 60 nga gayingidde mu kukola ssente naye nga 3 mu 9 ku 100 tebannaba kuyingira mu kkowe eri abo abakola ssente. And then the problem was I started hearing you saying, begabira boka, begabira boka, begabira boka. Muzeeyi awo n'atandika okuwulira nga mugamba nti abo abaliwo beegabira bokka. So that's why I said now, let's change. Let's give you the money and you solve your problems. Muzeeyi awo kwe kusalawo n'agamba nti kabaweereze ssente mwe mwegonjoolere ebizibu mwe kennyini. But recently when I was campaigning, some of the people have used the PDM well. Muzeeyi bw'abadde mu campaign akizudde ng'abantu abamu bakozesezza PDM bulungi ddala. But there are other areas where there is still a problem. Naye wakyaliwo ebitundu ebimu nga wakyalimuko obumulumulu. The PDM money in some areas has been grabbed by 3 people. Mu bitundu ebimu abantu ba mirundi 3 abezzizza ssente za PDM. There is somebody they call focal person. Nti waliwo oyo omuntu ayitibwa entabiro ya PDM. Then the Muruka chief. Ne wabaawo ow'omuluka. And then they appoint a puppet chairman. Ate ne wabaawo ne chairman abalondeddwa.
gwe beerondera ababiri gwe beerondera ababiri bali oyo ali akola ng'entabiro ya PDM n'ow'omuluka ne balonda chairman oba ssentebe. That is not how the PDM is supposed to be. Eyo si enkola ya PDM bweteekeddwa okubeera. PDM needs to be from a general meeting of the whole parish. PDM etegeeza yeetaagisa nga wabaddewo olukiiko olw'abantu mu muluka ogwo abantu bonna abakulu abagala kwetaba mu bya okugoba obwavu abantu mu kitundu ekyo oba mu muluka ogwo nga baagala okuva mu bwavu ne beetaba mu lukiiko olwa bonna. Anybody above 18 years, omuntu yenna kasitaaba ng'asussa emyaka 18 if he wants, he should be a member. bw'aba ayagala ateekeddwa okubeera member. And their general meeting should be the one to elect a committee. Olukiiko lwa bonna abo olwo lwe luvunaanyizibwa okulonda akakiiko which will select who comes first and who comes next. akakiiko ako ke kasalawo ani asooka okufuna PDM era ani addako. And I hear that in Nabanja's areas, Nani Majes told me that in Nabanja's area they use Akarulu lottery. You pick the one who gets first. Muzeeyi awulira nti mu kitundu kya Prime Minister Right Honorable Nabanja bo bakozesa kalulu bakwata bupapula asooka okukwata akapapula kakwata ke kaliko ennamba yaddirwa n'afuna. So it must be, we are going to amend those rules of the PDM. N'olwekyo amateeka ago agafuga PDM gagenda kukolebwamu ennongosereza. And we are going to put more money. Era muzeeyi agenda kuteekamu ssente endala. And especially in the towns, we may have to put about 300, 400 million per parish. Naddala mu bibuga buli muluka oba buli waadi bagenda kuteekamu obukadde nga 3 oba 4. Because people are many, homes are many. Kubanga amaka mangi mu miruka egy'ebibuga. But even in the rural areas, we can target that we finish all the homes in 3 years. Ate era tusobola okuba n'ekigendererwa nti mu myaka 3 mu miruka egy'ebyalo amaka gonna mu miruka egyo gabe nga gaweddeyo. But please, all of you go and be members of the parish circle. Naye mwenna musabibwa okubeera bammemba ba saako ey'omuluka. And any parish chief who does not follow that will go to jail. We shall arrest him. Era ow'omuluka ataagoberera ekyo ataateeka ekyo mu nkola ajja kusibira mu mbuzi ekogga. We have already arrested the one of Buambo. Ow'ebuwambo ye yasibiddwa dda. Because I got the information when we were campaigning. Kubanga muzeeyi yategeezebwa bwe yali ali mu campaign. And I sent people to check and it was true. N'asindika abantu okunoonyereza era ne kizuulibwa nga kituufu n'olwekyo n'akwatibwa era ali mabega wa mitayimbwa. Even in Maracha, Era ne mu district ye Maracha, I got information there from the public. era muzeeyi yategeezebwa okuva mu bantu aba bulijjo. Even Iganga, when I was there the other day, Neeyiganga bw'etyo bwe yali ennaku eziyise. all those, the ones who were Kwegabiraboka, who are only giving themselves, that's a mistake. They should stop. Those committees should be dissolved and new ones created properly. Abo ababadde beegabira bokka bakikomye bunnambiro era obukiiko obwo bujjululwe baddemu bakikole nga bayita olukiiko olwa bonna abantu bammemba beerondere akakiiko. Now, those ones don't have to be sent to jail. Bamururu tubategedde muve mu bukulembeze temuddamu essaawa bwe yanaatuuka mukomyeyo sente za saako. Abo bo ababadde beegabira bokka tukizudde nga bamululu tebajja kusibwa naye bajja kukomyawo sente za saako
ate n'obukulembeze tebajja kubuddako. But the ones who extorted money from the people, naye abo abajja ku bantu ssente mu bukyamu, abatema ku ssente z'abantu, ababatemako ssente, abo bagenda mu kkomera, abo ababatemako ssente ne babawa ssente ezitawera, abo bagenda kusibira mu kkomera. So this is all. We don't want a country of 70% rich people, 30% poor people. N'olwekyo tetwetaaga ggwanga nga lirimu ebitundu 7 ku 10 bagagga ate 3 ku 10 baavu. Because now 70% of the people are in the money economy now. Kubanga kati kikakasiddwa nti abantu 7 ku 10 bali mu kowe eri abo abakola ssente. It is the 30% that are outside the money economy now. Kakati 30 ku buli 10 ago ge gali ebweru w'okukola ssente. Therefore, that's why we are going to put emphasis on PDM, enough PDM money to reach all the homesteads. N'olwekyo tugenda kuteeka essira ku PDM, tufune PDM ng'amala abune mu maka gonna. So PDM plus all the other funds, the ghetto funds, border funds. N'olwekyo PDM n'ensimbi ziri eza boda n'eza ghetto. The cultural leaders, we shall create a fund for them. Abakulembeze ab'ennono nabo tujja bafunira ensako yaabwe. The religious leaders in their dioceses. Abakulembeze b'eddiini mu bulabirizi obw'enjawulo. Muslim districts. Ne districts ez'Abayisiraamu. The university graduates who have not got jobs for 2 years. Abaana abatikkiddwa ne bamala emyaka 2 nga tebannaba kufuna mirimu. The political leaders, we shall add another amount for them, 15 million per parish. Ate n'abakulembeze abalonde nabo wagenda gattibwako obukadde 15 ku buli muluka ng'ezo zaabo abakulembeze abalonde. So what we want is everybody to be involved in wealth creation. Twagala buli muntu abeere nga yeenyigira mu kutondawo obugagga. This will be emphasis number 1. Eryo ly'essira erisookera ddala lye tugenda okuteekako. Then if we have enough money, we deal with free education. Bwe tuba nga tukyalinawo ssente tugende ku kusoma okw'obwereere. Now we also want to check on the health. Kati twagala n'okwekenneenya ku by'obulamu. The immunization has done very well. Okugema kukoze bulungi nnyo. But the curative has got some issues. Naye okuwonya kukyalimuko ebyetaaga okulongoosa. Then the issue of the roads, rural roads. Kati tudde ku nguudo naddala enguudo ez'omu byalo. We don't want any unrepaired roads. Tetwetaaga nguudo zitaddaabiriziddwa. Whether tarmac or maram. Oba lwa koolaasi oba nga lwa ttaka. The jobs come from wealth. Emirimu egyo giva mu bugagga. When you create wealth, then wealth creates jobs. Nti bw'otondawo obugagga butondawo emirimu. Then the issue of justice. Kati tugende ku by'obulamuzi. We don't want corruption in the courts. Tetwetaaga bukenuzi mu kitongole ekiramuzi. The new Chief Justice is very, very active in that. Saabalamuzi omujja mujjumbize nnyo ku ekyo. And he did what I've been telling them to do for a long time. Era yakola kyabadde ayagala akole bulijjo. What I've been telling them. Yakola bulijjo kyabagamba bakole. To ask the public, ani ali enguzi, who is corrupt? Nga abuuza abantu aba bulijjo nti ani oyo ali enguzi. Because they know, the public will tell you. Kubanga mmwe abantu aba bulijjo mukimanyi ate era musobola okyogera. So that is the best way to know who is corrupt. Eyo y'engeri yokka gye tuyinza okumanya ani mukenuzi. Now on the other issue, the markets. Ensonga endala y'ey'obutale.
That's why we emphasize East African integration. Yensonga lwaki twagala East Africa eyawamu. When we produce all these products, where shall we sell them? Nti ebintu bino byonna bwe tubikola tunaabitunda wa? The internal market is not enough. Akatale kaffe ak'omunda ano mu Uganda tekatumala. Not only for Uganda, but also for Kenya, for Tanzania. We need a bigger market, all of us. Si Uganda yokka naye Kenya ne Tanzania ffenna twetaaga obutale obugazi. But where we are now, we're already moving very well. Naye we tuli tutambula bukwakku. We now have a positive balance of payments. Tulina esente ezebwere ziyingira mu Uganda zisinga zetukozesa okusaka. Bw'otululira sente ze tufuna okuva ebweru. It's more than what we spend to import. Sente ze tufuna okuva ebweru nga tutunze zisinga ze tukozesa fe okugenda okugula okuva ebweru. We have got now, by October last year, we had a balance of $2.37 billion on the balance of payments account. Mu mwaka ogw'ekkumi omwezi ogw'ekkumi omwaka oguwedde twalina obuwumbi 2.37. Twalina obuwumbi 2 ne miliyoni 7 eza dola nga miliyoni 307. Miliyoni mmeka muzeyi? 307. Miliyoni za dola 3. No, obuwumbi 2 n'obukadde 307. Obuwumbi 2 n'obukadde 307 eza dola ng'ezo ze ziri ku kye tuyita balance of payment oba eziri awo mu reserve. Ezifikawo. So, and we are just beginning. Ate nga tutandika butandisi. We are going to do much more than what's happening now. Tugenda kukola ekisingirako ddala ku kiriwo kati. We are celebrating a big victory in politics. Tujaguza obuwanguzi obw'amaanyi mu byobufuzi. But I got 8 million votes who voted for me. Muzeeyi yafuna obukadde 8 abaamulonda. But 10 million of my supporters did not turn up. Naye ng'ate obukadde 10 tebwajja kulonda. Our supporters. Obukadde 10 obw'abawagizi baffe. By NRM. Aba NRM tebajja kulonda. Because in May, on the 6th of May, kubanga nga 6 ogw'okutaano omwaka oguwedde, when we registered our members, bwe twawandiisa bamemba baffe, we had 21 million members. Twalina bamembers obukadde 21. 18 million of them were old enough to vote. Nga obukadde 18 kwabo bali mu myaka egironda. But when we checked the register, naye bwe twakebera register oba yellow book zaffe, when we checked the register of the government, bwe twakebera register ya government, by that time only 8 million of our people had registered. Kyali kiraga nti abantu obukadde 18. Only 8 million obukadde 8 bwokka bwe bwali bwewandiisizza in the register of the National Electoral Commission. Mu register ey'akakiiko k'ebyokulonda. So we struggled, and apparently our people registered 14 million of our 18 million supporters. Ne tukola nnyo okulaba nti abantu baffe waakiri obukadde 14 ku 18 baali balonzi. They were able to be registered in time. Baali basobola okugenda ne beewandiisa mu kakiiko k'ebyokulonda. In time. Mu budde nga bukyaliyo.
mu kuzza obujja enkalala. But now, I got 8 million votes. Naye kati Muzeeyi yafuna obukadde 8 obw'obululu. So where are my 6 million votes? Obululu obukadde 6 buli ludda wa? That means some of our people did not turn. I hear the opposition wasting time. Kitegeeza nti eriyo abantu baffe abamu abatajjumbira. I hear the opposition wasting time talking nonsense. You really, if you don't know Uganda, you can waste your time. Muzeeyi awulira abavuganya gavumenti nga boogera bamala obudde okwogera ebitakwatagana lwakuba tebamanyi Uganda eno. They are lucky because all my supporters did not turn up. Balina omukisa nti abawagizi ba pulezidenti bonna tebajja kulonda. Only a few came. Abamu ku bo be bajja. Only 8 million. Bukadde 8 bwokka. If they had turned up, there would be no opposition in Uganda. Nti senga bonna bajja ne balonda opposition oba okuvuganya twalibadde tufuma bifume kati. But why did they not come? Naye lwaki tebajja? I think there are two. We are going to study it, but I think there are 2 reasons. Tugenda kyekenneenya naye nga tulowooza ensonga ziri 2. Number, I think, my suspicion. Tulowooza tuteebereza ensonga ziri 2. Number 1, the opposition threatening violence and try. Ensonga esooka abavuganya gavumenti nga batiisatiisa abantu baffe. And then the police, this police, doing nothing about it. Ekyokubiri ne poliisi eno neetabaawo kyekola. People misbehaving and nobody does anything about them. Abantu nga bamenya amateeka ne watabaawo kikolebwa. Some people have been attacked. Abantu abamu balumbiddwa. Why should you attack anybody because of the elections? Nga lwaki olumba omuntu oba okumwaŋŋanga olw'okulonda? What right do you have to even use harsh words? Ye obuyinza obujjawa okukozesa ebigambo ebikambwe. Yemwe abasubyeko akasajja. You have no right to say that. Tolina buyinza na ddembe kugamba nti mwe mutusibyeko akasajja. Tolina lukusa olwo. Ani awulidde enjogera eyo nti yemwe abatusibyeko akasajja. Why would the police hear this and keep quiet? Police eyinza etya okuwulira kino n'esirika. So that is the reason number 1 why I think some people did not turn up. N'olwekyo eyo ensonga esooka gye tuteebereza lwaki abantu baffe abamu tebajja kulonda. The other one is misbehavior by the NRM leaders themselves. Ensonga ey'okubiri ye y'abakulembeze b'NRM abeeyisa obubi. Entalo. Abalwanagana. Bringing wars among our people. Abaleeta obutakkaanya mu bantu baffe. They make some of the people say, let me kambyesonye ebyo ebyobululu kambiveemu. Kireetera abantu okwekyawa ne bagamba nti ebyobululu kababiveeko. That is the second group. Eyo ye group ey'okubiri. So these 2 groups must watch them. N'olwekyo group zino zombi tulina okuzisaako eriiso ejjogi. The opposition who use terrorist approach. Aba opposition oba abavuganya gavumenti abakozesa olulimi olw'ekitujju oba enkola ey'ekitujju. Then our own people who are indisciplined and selfish. N'abantu baffe abeeyagaliza bokka abatagoberera mpisa za kibiina. Naye ffe Abaganda b'omu Lukoola, tulina olugero lwaffe olugamba nti ekitata muyima tekikola ki?
tekimalako nte. Kasa NRM ekyalina amaanyi tugenda kutereeza abantu abo bombi ababiri abo. NRM oye! NRM oye! Katonda ababeere. Naye enguzi erina okukoma. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.